So what we will be talking about today is metabolism in general, and whole body metabolism and nutrition. So this module is about metabolism, but the first lecture that I and Dr. Delia will give is about metabolism as a whole, like an introduction, let's say, to the whole module. But then later on we will get into details, like exactly what is metabolism, what will happen inside the cell, and how to count energy, and so on. This module is really important for you. It will stay with you for the rest of your life as a doctor. So once you know the basics very well, so try to build a solid background on this topic, because you will come across this over and over again, okay? So 1 minute. Okay, so Okay, so whenever we talk about metabolism, that means we are talking about why we are eating, what are the things that we need to eat. At the end, why we eat? Energy. It's all about energy. Like anything else in life, you need to have I would say, مثلا شلون اشتغلت تقريبا so this is your currency. Inside your body, for you to function, you need energy, and that energy comes from food. And that's the main reason that we eat, because we want to survive, because we want to get energy. Why do we want to get energy? Functioning. وهم جهازك الكتروني بالكهرباء جهازك بنزين إشعاع. So as we are the same thing, but our energy currency is different. Here, our energy currency is ATP, which is from food. So that's the main reason. The things that we eat, absolutely, as you can see, this is the general metabolism. Some of it will be used for generating ATP, some of them will be used for the building block inside our body, and some of them will be just, some of this energy will eventually become heat. And again, whatever we take in life, you have to know this very well. This is about universe, not only our Earth, the universe, entire universe. The amount of energy that will be constant should be exactly equal to the amount of energy that we will give it back to the nature or to all our universe or planet. Otherwise, if there's any instability in energy, that will be the end of the world. So as a human being, like you're speaking, like that roshna bekatna, like carbon, CO2, like all tishki roja reaction can glucose aba plant كي إخوات glucose وإنه السورسي بين macromolecular أو بإما at the end إما أجل survive can ATP whatever, but we will die on a daily basis. First, we will give back CO2 to the nature, right? And then once we die, whatever we took from nature, we will give it back. So this is the rule of life. Basha? Sorry. So as I said, you eat. Would you get energy immediately from what you are eating? No. Would that go once you have a bite or your sandwich or whatever? Would that be metabolism? No. So the first process that any food would go through is what? Pardon me? Digestion. Digestion is not metabolism, keep in mind, okay? So mechanical, the مثلا enzyme, enzyme, this is a whole, like I'll say, medical education, you'll come across them, like module, lecture about that. I'm not going to talk about digestion, but digestion here, to molecular go here, when the glycogen here, protein he go here, can a food here, and digest. The digest the smallest unit of that molecule. I got carbohydrates, man,
the smallest unit of carbohydrate is what? Is glucose. Smallest unit of protein is amino acid, and so on. So I'm going to the smallest. Why the smallest? Because the surface area of our intestine, which will absorb the nutrition, is small, so big molecule cannot pass through it. And to make the work easier later on for metabolism or our cells, so we need to degrade them to the smallest. Okay, so this happened. Now, it will go to intestine where there will be absorbed. What will happen after that? It will go to, but how it will get there? Yeah, the cell of the small intestine will absorb it. It's not the cell where we have some area where it could be absorbed. Then it should go to where? Blood circulation. Because our nutrition هذا the smallest unit of them. أبي بيناري بوجو بوشريني بيريس. شريني بيريس تكتشوها cell كان. cell different تشرو كان. بتشي أكاد the blood circulation راشا. So I'm saying then it will get inside the cell. Inside the cell, what will happen? Immediately they give us energy. What will happen? Any idea? From biology high school. Where? Exactly, cellular respiration. Where is that? Which organelle in the cell? Because as you can see, cell has lots of organelle. Yes? In mitochondria, okay? So it's like, I would say, energy power pump, مخزن energy, generating energy, mitochondria. So there, through electron transport chain, as you can see, the end result will be energy. Okay? So that's the whole process. Starter metabolism is because once it gets inside the cell. Masha? I'm a general cable away, but only inside the cell that's nothing. In general, basically, macromolecular can chia, the nutritional paste, chi have a way of surviving, and she have a enough ATP building block, non battle talk, and within the cell or inside the cell, issue homaking regime. How a point that our continuity. Energy, so for that reason, the learning objective of this lecture is we want to know the approximate value of daily energy expenditure. Then energy Then this essential component of diet, explain why they are essential. Healthy, and then explain clinical consequences of protein and energy deficiency in man. That shouldn't be man, remember bias or persuasion, we should not do gender. So we should not say man in human being in general, and then must assessment, okay? You can have it okay? And then basi checking, body mass index. Then define obesity, malnutrition. So in general, nutrition, component nutrition, check energy where you can join حسابيكي. أجل خلالك مع الهبة لأن taking nutrition as well being and come consequences. At the end, this is in medicine. Topics to who is an restaurant shaka. Much at مثلا digestion chair, metabolism chair. This mean nothing. But the reason we need to know. أجل خلالك هبة disease مستقع. أو point take أو medical doctor أنا بلاها ما important. أجل نفس تبع metabolism, enzyme, genetics. يعني هو هر رزنه كده خلالك تيجو. That means to identify vascular magni and that means disease. Okay? And then throughout this module, basically coverage مستفكان. Every now and then, case الثانية تشتكي ثانية أكيد disease كده شروعه أكيد abnormality كده شروعه باشا. First of all, that's an energy chia. This capacity of work, the physics hour, the chemistry hour, the high school. Basically, object required to help them performing functional and work in Basha. Okay, so energy will come with Chimana, energy can have a function, biosynthesis, cellular components, مثلا تو mitochondria مالها nucleus مالها أمانة هبوي protein هي blade shape يعني هو cell كيف تشوفين organelle أمانة هذه كان building block يعني هو يوسفن so أمانة كيف ليش تكان كبيس ما بيتيدوها transport across membrane in a membrane كان بدوام اشتكيات والله أما هم مش take energy every single thing to a job يعني فيه يعني this second for everything single thing that you are doing in your life
clockwise inside your cell باشا. Mechanical work or muscle contraction or electrical work is all about the nervous system through signaling through electrical signal. So 4 hours energy absolutely important. Osmotic work inside the kidney again all بعد تفاصيلهم يورجون. So how we have it كمان energy unit of energy عادة جولا بس قوي إما علاقيها biochemistry يعني the medical I would say community we mostly use what instead of joule calorie. When you use a calorie for that reason أما بزعنا every calorie equal to 4.184 joules. شو كان احتمال conversion هيك تشتري تبردمس بين خليته يعني as a medical doctor paper regular joules for easier for you easily to convert it to calorie and plenty deal with the issue okay باشا. The rest is kilojoule أنا همي شنا هزار joule and so on. This is very basic stuff. That was just there for the reminder. إما energy شلونها? Is it only in one form? Absolutely no. إما energy لأنواع شنو فورمها. It could be chemical, it could be light, it could be, all the sort of stuff that we can see there. They are all energy. As I said, where energy where the amount of energy that we take or in the universe should always stay equal entropy and should not, so our universe constantly fight against that. شلون unstability energy بهذه بو aware بس أنتو استأمر وطبعا خوارنك أخوي بول من هزار كالوري تاعها هزار كالوري كان بقولين هش صي جسمه وريه بيو بكاري هنا يتبيكا بس بصي شيء أغلط هي أول رشنا بتشي أغلط heat هيتش أين شت energy ياتو بينفرس لاي أو هيتا أتوانده بكرتو بإنرجي شيء اشتكي بيجر ما كيش تو forming chemical bonds right so all the time it will stay stable but the type of energy that our body can use to perform function here what kind of those energy ليش إما أتوانه energy heat بكار بينه و ATP مع بعضه no light أتوانه نخل yes chemical. It's all about chemical bond. That's why we are taking metabolism in biochemistry because it's all about chemical bond, forming bond, breaking bond, or energy to regular energy. فباشا قاعدة قوي كنا نشي أما بكاره هندي بقوي performing functioning cell homogeneity فبس ما كده is chemical bond energy. Okay. Chemical bond energy potential energy store which store body potential يعني كيف معناه توانين access عنها بس usually هي the chain forming bond كانها bond من molecule كي جورها energy تاعها bond كان once this molecule be degraded to smaller then energy you will get energy from that okay that's the whole point أجر هاتو reaction كا release the energy كر exogenic أجر intake energy capacity the energy زاد تربو المولكيول كي تازة درسكين then that will call androgenic okay طبعا ما أجر ما يحكي تفصيل exogenic و androgenic so I don't think you need that it's again همو اشتكي مجال عن بداية lecture is about energy أو energy ليش معناها بكارية energy ليش معناها بكارية type what kind of energy is currency with my chemical bond within the chemical bond اشتكي عنها عملة باركية كenergy لنعرف شو معناه شو بلاش بشتي بيك عملة شيء ATP so ليش إنسانة هاش كاتي بس energy معك calculation energy معك أو function زاني ما بس تشيكي بس ATP multiple choice button هذا أو true false button هذا always keep in mind the only currency the only money that we can deal with ourselves is ATP باشا ATP شو أصلاً كإنرجي معناته أبدا شيء أقوى بدو شوي هي يعني ATP هي adenosine triphosphate that means 3-phosphate is linked to the adenosine or another form كcoupling nucleotide process كبردام أمشيوه ATP هي hydrolysis مثل شو معناته ADP plus 1-phosphate باشا sorry أنا phosphate كده مش ATP كده ADP يعني شيء adenosine diphosphate why triple become di because yet phosphate ما عنده the amount of energy in that phosphate is really so high that you can achieve so many things with it باشا إن جاء لي بعده طبعا metabolism هذه اللي كان هذه كان بعدكي energy معناته بعدكي
انرژی ارائه بعضی که یعنی پیوست به انرژی او استپا او نه ATP ميد ده ATP ميد وين استپا كان عايزين بعضی که نه ادعته او ترا ATP دعته and so on ماشي سو أنا زاد التفاصيل هاد لسرعه بس ما كرت طبعا او ATP قسمه كي كأدب ATP وقسمه كي بالفاصل at the end قسمه كشي بهيد lost ده شو بس lost ده not time preserve the own type of chemical energy كي دائما قسمه كي lost ده one way another inside our body بشي lost ده بهيد هذا برأوش كمثلا خواردنا خويا زستانا زور حزن لخواردنا جسم الدواء كا unconsciously because you want to get warm up how you can get warm up through eating or eating for 80 معناها بو performance function but at the same time not 100% أقول ربع ATP هنقدر energy كان lost ده بشي heat that's why كمان نخوي نقرا معنا بيتو كرسي معنا بيسد معنا راشا and this is also good for our physiological condition because as I'm temperature يبقى دي اللي كنا عليها تفعل so basically whether we want nature work on that part as well. Not 100% will become ATP or chemical energy. Part of the energy that we will get from the food will be lost as heat, but this is not lost because it will warm up and keep our temperature 37. So metabolism inside the cell, food catabolic pathway manhe, anabolic manhe. Catabolic from catastrophe yüzden kadosh tek şana basma. Molecule göre manhe tek işken bu molecule and then المولكيول بتشوفنا لناو بديا بشتي جواز بكاري يعني دي سان مولكيول تازه اللي درست بكنيها أو بيوتري anabolic pathway باشا ماكرو مولكيول تازه درست بكين أما أنا شو ليك الرأي أجن أستبقى كان بس يعني تشين أنا بس هو أمر بيزنا كذا سريعا so أو إنرجيا هني كان بوري بير تجاري الناس طلع دام جاك درست بكين نجاري واحد on a daily basis when DNA replication happens بدوام تو إرادتها اگر جسمي خوي يكسر شاكي نكاتو أكرر نكا همو معنى بالصالة دو صالة جان من عنا mutation معنى به همو أمرين راشا so يك بوري بيرو so many different types of repair growth زمين constantly حتى اگر لأدلت لايف شابين كش ترجبتو من ترجبتو and so on معنى growthy بدوام يعني activity tissue the body metabolism breathing حشتي كي معنى PCT ماشا السبب مثل توبيكي أمره daily energy expenditure أنا شلون أزانين من شعرات كم كالوري ما يبردي يكي كهز زور لمن ضخم ترى زان كم كالوري يكي كهز لمن مرترى أنا زان كم كالوري شلون أنا حسابي مثلا توجي ولا nutritionist بيتلا مثلا دانا تو أونا ولا روجيكا أونا بجوه زين أنا شو حسابك زين daily energy expenditure ما بس ماشية ما بس معنى أويا assuming moderate physical activity the daily energy expenditure هو يكيب هو يخمش تكاني لشي بريكمي بروا function كا شنكا أما ده سير شيء سير party هي زين energy شلون use it inside our body once all ما زاني so we can easily detecting كن زين هذه كلام شنية يكمل شو بيوتري basal metabolic rate أما يكي كمان دو همشو energy for voluntary physical activity أما دو هميان سهميان energy required to process the food that we eat أما راسل معناه كم بايتي خواردين توليجين أما metabolism نية energy شفناته بس هو process أكاب أو تكشكان إنزاي معناه هم إنتي يعني كواتا أو processش شيء energy So then the total of 3 زين ما نتشي معناته. What is basal metabolic rate? Any idea? Mr. Zama chair? Yes? تقريبا بس يكفي يعني هي yes? In which state? Exactly. So هم أقصاني كتان رازو بس يك كلمة بيبوي عارفين الانرجي كان يكش او انا عرفت اوكي وتاع كاتا بيزل ميتابوليك ريت شيء او انرجي كلش من بيستي ات كومبليت ريست من نسدو نعم نأجل نقصا كم نبيرك مو سيمبلي نسدو بلان ليش بليون سيلتي عادي within the cell مليون activity function هي هرهم يعملنا كان 80 يعني انا بيرتر بيزل ميتابوليك ريت بيزل ميتابوليك ريت شيء او شتعني مثلا body temperature constantly بلسي وحاطة لو رجع plus minus. The cell ماشي عن transport functioning organ كان breathing and blinking eyes. هم مشتركة معناش بيعمل ترشي basal metabolic rate. أول ما
we جرب تشوان طبعا هما organo tissue جامعة هي بيسيكي لنا ولا شيء إنسانة أما basic biology بزمن زي هذه كان شو contribute يعني زورترين energy لرست عبوش organic هو skeletal muscle كان بعد 30% تبع in the liver and brain and so on. Bash, I have a question for you. أنا بس تشيكا energy at complete rest. البوشي skeletal muscles زورترين BMR. Yes, baby. زورترين? Exactly. أجر بعلمية زيادة بلا؟ Yes. To understood. What should be a margin of train ball muscle? Yes. Cardiac muscle is not skeletal muscle, but yeah, acidic heart. Yes. No. It's all about mass. That's not for me. I'm job. I need job. I can't logical. This that yes. No, skeletal muscle أو أنا مثلاً joint كأنا بس تبعت أو علاقة يسره بس بوشي at the end the very weight كيتي عفوا كورسترين يعني تقريباً 40% of our body muscle هي مصلانش constantly لنابخ وين بسكنه خانة كان يعني بيشكن وبسكن شتاطة scavenger بيرترين لناسلا يعني بدان زوجترين إيش لناو أجر ببي weight حسابي كين وزنك شو ناسي زورة خاني زور ترتياها الأول زوجتين activity أنا مصلحة روح أو activity أنا كمان بس بجوله مهص مبرم أو أنا رابع activity شيء كبوي أو تشوف بوي survival كسر كان يبجي ببردام إيش كان يبرز زوجتين ATP باش so keep in mind يعني إما الكالين skeletal muscle علاقينية بالحالة الرستا بجوله أو rather علاقي بماسي مصلحة وحيل لو استجاع وبرز يوم زوجتين سواء كان شبيه شيء And the rest makes sense. The rest again, زاني liver breakdown الحالة الرسا بردان يشتين muscle heart muscle وهم بس ناكر absolutely whether they are resting or not شيتها وبردان يشي فوقها باشا بس يعني أمشتر شون يقول من أجل 2000 كالوري للدايتك عدد الدكتور بيطلع رجعنا هو average person 2000 كالوري طبعا أجل الإنسان كيس ضخمت بالذات أجل الإنسان كيس تبي كم ترى أو مثلا 50% carbohydrate 12% protein and 30% fat هذا زين أنا شو حسابك بس هو زين كم جرام بقري بالنسبة ل 50% carbohydrate 58% تكا أجل صار ب 2000 كالوري كين total كم شنكات يعني 2000 كالوري كين لصاير 58 كارب 1000 دكا باشا الجرام 1000 دكا طبعا كالورية أما أنا بالجرام اسمها تقسيمي شواري أو شواري زاني شو هاتو Exactly. So keep in mind أجل سيري هي كين carbohydrate دائما شوار كالوري معناته every gram طبعا every gram of carb that we take it gives us 4 calorie from protein again 4 calorie but from fat شنكا No. Pasha, fat تقريبا twice زيادة معناته. That's why دائما كأخبار فاتية فوق سيرك طلابي. Alcohol يجزور كزوازاني alcohol هيك معناته بس 7 تاعته. So imagine بس carb شو البروتين زيادة تاعته. So أنا بمشي وهي أنا ثابتة. طبعا مفهوم حزين بيقول جولايش كم that's why I always focus on the calorie. بس نزل بجولتش رجع كفاتيها أكل conversion شو هاتو. فورما أجل معنا زين 6 جرام زين سوري 12% بروتين كتشر ماتي أنا هو معثر. الله ما قال له 100% تاع مثلا أنا بعطيه ل 12% تاع ماتي قاطو 0.12 بكاك 12% قاطو زل بيدوز على بكاك دواي تقسيم شوية مش بعطي بروتين كين صور جرام كماتي كيلو كالوري أو كيلو كالوري أو جرام منه قاطو بلوجه كان 6 جرام أو point so 10 جرام carb and 7 جرامش لفات باشا معنا روجا كابوت وزارة كالوريكا فوزا مشوي distributed والله جاري واحد دزيزة كهي اللي كان كم كيتو قاطو كاتب اللي كي زاتر كي يعني شو بلان بتشوش تسمي سنتو ideal weight كهي بس الفاميلي hyperlipidemia وهي الفاميلي genetic مشكلة ثانية هاد
هالشيء point to cholesterol بس cholesterol أبي تشوفي as much as possible restrictly لسر دايتك كفاتي زور دور كم تابع again نابع فات في بيت وهي باسي وشكل كفات ما كم كردوا بس نشي توبوي نشي ده حالتي مال nutrition أو دور ضعيف نبيت again أبي تشوفي بديلة كان بروتين زاكي يعني كارب زاكي calculation يعني تقديري بيطلع مثلا أنا لو زاكي باشا so how to estimate BMR من زمان BMR من شنا تو زمان شنا simply check it weight per kg كم كيلو حتى يشتهي كم كم نظام أو بيطلع estimate لي تو أو energy لكاتي ورستا لشي توصل فيها كات أو نه هذه كان سويت تانشر نظام يستيقن أو لحالة ورستا لشي تو أو energy سفكات this easy when you're clear any question so far okay مثلا ميلك حتى كيجي أو بوشو إذا بيكي بلان it's not that easy طبعا ما estimated بلان زور فاكتور هي فاكتورات تصير أو بيمارة مهمترين فاكتور جيا ثيرويد هرمون بوشي ثيرويد هرمون شكل ثيرويد هرمون like controlling metabolism right to operate لإنسانك normal metabolic rate بس لإنسانك hyperthyroidism هذاك metabolic thyroid هرمون زور برسبت سيرك أو إنسان أنا هم زور ضعيفة بالعادة بوش جيت شنك أو ثيرويد هرمون أرجع هتشي أقول أمانة أسوتين فرق energy loss ده هيج save ناكر وفات هيج save ناكر وشكل أمانة metabolic rate كل سريع ستو بس شن سريع كراوي مثلا بنزين زاكي بيرد بنزين يعني أنا مش عيني مشتا شن metabolic rate اللي نشأ سريع ده أو ينخوش يقع أو نا ATP زادت هل أو شخص أنا جلستي دعكي دائما جرمانة بوشي جرمانة مشتا أو نا ATP burn كان أما جوت مع around 20% ATP اللي بتجي بعيد so أو سببي أو مثلا كجرمانة أجر hypothyroidism هذا أو هيك هرموني thyroid كم بيتو metabolic rate كم بيت ATP زور ناسو تنبه ذات أو قرناني أو قوي أشستور بفات دبرا قلوب يعني كhypothyroidism هي على تن قلوب وخمول يعني هي طاقتي يعني خاب نوشك energy كافية من الأشياء ناسو تنبه هالشيء إشبار يكون they don't get enough energy to perform their function properly. إذا أو فاكتور يعني BMR ما simply وتكذا بيستهلكي أو approximate لك بس surface area دوري هي مثلا شندريجي شندكورتي مثلا معناها دوري هي جندر هي عادة ميلا BMR برستروك لفيميل although females شي هي وش ميلا BMR زاترا exactly لفيميل on the other way شي زاترا فات زاترا باشا so لبر أو أصلي لكي عادة لميلا BMR برستروك شكل بروتين ومصل زاترا ومش بس معك 30% of BMR will be spent or energy temperature. Every 10% increase in temperature, increase by 10% for every 1 Celsius increase body temperature. Cheered BMR زاكا هتشنك مثلا حالتي في برا أنا بطلق عم بجاوب جوابي برا وفوق موركة why في بقى أو any change in body temperature increase BMR. باشا؟ Any idea? كيف استجابة كلها؟ Yes. شيء يعني كان كجرمانة شون ولا شو ديولا كذا دول. Yes. أزام processi أو شون كtemperature ده وزني تو بس في برناكم فيش حتى الهاتي على كوكي تو. What does that mean? Okay. Any other idea? أنا just scientifically every time بس ما كنت ما energy لفورمي جاية كورة وإيدين ديتري وشي لحالتي في فرعان حالتي جمع عرفت دكتور شلون البروسيس يعرف كنا وقفوا بو عرفت كنا any idea? Yes. إذا أنا بدوي hyperventilation functioning respiratory system process يعرف كنا وجه thank you بس لكان كنزيك السيرفسي سكينوا أكشن قال ما عادة شيء عاش تكشن يعني استمع شو تخلص لك هذا قال ما عاش تكشن أو وري خنانا أكشن أكشن أنا خوي لهولي لكن خوي شيء أرد إنرجي أرد وانيا باشا أنا توكل شاش شيء قسم إنرجي وقت لا أو
كان يزيدوا يدور السيرفس سكينوا أو كتشي بالوسط ده كتشي تسرس عرق النوتشي أو الوسط ده أو بقوي evaporate كات بيستي بتشي what kind of energy أو بتشي energy عادة تبخرك لسه بحرك أو تبخرك بإنرجي شي sun يعني heat كواتا أي نشد لسر سكين إيما أو لسر سكين معنا evaporate كأن تلاقي البلد لسه كون زيبوتو هاتو شو evaporation كبيستي دهيتا أو هيتا لشو ركب yes لسكين لجسم توري كواتا من قسمك لهيتا كبكارم هنا هو evaporation شكاني بودي أو هو evaporation كواتا get rid of the excess heat in my body باشا ويتعاقب مثلا بوشي excess body excess heat ولا ري أو evaporation أو كيسر سكين درجة ويعرف كده أو it will get your energy back to normal your heat or temperature homeostasis as you said. Is it clear? And this is not required for you, but that's like general information. Tazani who are taking no ema figure ma ana bian kata ma dalet. The way okay, heat excess heat that be inside our body. We will lost it. Can make it no boy our can't skin evaporation about to article. Endocrine status بس ما نكر endocrine هو بس ما هرمون كان وثمان الحاطي هرموني thyroid. It makes sense طبعا تو كبريجننتي يعني شيرة أو فيميلا تشير دور دروس بكيل برا ATP زيادة برا BMR constantly زيادة بيان كبريجننت زلامة هيك روحك هيك بسر أو بديه هيك بسر أو بروتكات. Again for that reason we need more energy BMR. So far أجل بيستان بيوتمان همو أوشتاني ليش ما فانكشنك BMR at rest. بعدين أو إشاني خو إنرجي إلى شو روج سجّي أو ما كنت مستون خلصتين أو يخصع كيني زين أو أنا شونا أو أو إنرجي كل يحصل فيك شونا أنا عم تجي voluntary physical activity. وأنا أو voluntary رنجي هي. لو أنا من شخص يكون يوم بكلية درس يخلص خاطر برا ساعة مش مو مال شو دانش مسيت بيسوي أو إشاني شيء كم يلسه كمبيوتر. So I'm a payment what kind of person I'm شخص ذكي يعني خامل مش مزورني. لو أنا شخص ذكي أنا أروح دقيقة جرازة كم ببيع أرام يعني اشتريكم وخلقي شيء نترى لروج ساعات بجنب رازة أما أمانتي إنرجي كصرفية كنت طبعا غلط ماشي. أجل شخص ذكي كخمول الحياة sedentary person BMR كقوة كم هذا قلت شيء قلت 30% أو BMR كشون دوزي معنا وإذا كمان ضل السكر 30% أو زمان شنا أو إنرجي كم بيس ما بوي أو شتاني كبتطوعي كخون حزك بيك voluntary ماشي. Again very active بم 100% so imagine أني كشغل رجل فهذا كان بيجي مثلا دوري شغل بس يلكي ويتي عن حرفتها حرري إنرجي كان ولا أدي بوستشراو كفات خزن نعبين بروح زعيم منه شو دور active باشا أنا بالنسبة لي physical طبعا physical جدول كيفويها again required اللي هو مثلاً بس يعني هكوي idea كده أجر resting بيتشن calories صرف كي لما نتيجة أجر skiing كي أجر football كي and so on سير كده نجي كان for burning calorie بوشي وهي categorize كي بيتشن activity. Okay, so that is the best شيء مانك بس بدون نوع أنا بيوي energy expenditure بيكان خمو معناه لو رح كزين ليش عشان energy as a whole بس أنه عمان كل حالتي رأساتشيا وبس أو نوع عشان كل حالتي أو activity يعني كخو مع بويستي خمانيكين إذا قسمة هي energy كن 10% أو يكين خوينشيا صرف بيبقى هضم كردني خواردنا باشا. So PO30 diet induced thermogenesis. ماذا بس thermogenesis كأي تقريبا إما بس أو بارتا أكين أجر بيستعمل لروتمان كوب وهيت loss باشا. أماش قسمك إنرجي كل percentage إنرجي لو رجعنا إما أرواد بقوة باشا. أما obligatory increase in heat production كخواتنا خوين و metabolic rate increase after food ingestion and so on. أما أنا خمي 10% so بداية كتسكي بخوارنا كأجر سيكي طبعا أما energy expenditure rates دوية تعود دور بكات الست digestion جاسير كيزيا كذا كأجر maximum لأن هيت معنا بين لأن شني بهيت راتشن إشي خزنة كل أما يتو خارج. Okay. So as I said, this is 10% of energy content of the ingested food.
Now اگر استمر الامتحان نتان برسم ملام energy expenditure شون صفكيت بطلي BMR كانت دوزيتوا زائدي energy required for physical activity, chan activity, and then 10% of value to أو مثلا هذيك خاطر 10% للGHFO. As a homework بخط عندي كان مالو زعما شلون يتوزن. Any questions before? So it's clear. أولا required the exam daily energy expenditure بتجيبها وعاد هرسيكي بزمن هرسيكي شلون calculated. Okay? أو required the أنت السؤال تاعك هو أروح أي فرصة lecture كش أو exam. Coming back to the nutrition, بوش يفارنا خوي وأفضل يعني كأشيخون أبي تشوشي تعبر. Briefly بس يوشكين. أما طبعا nutrition شيا 5 كيلوغرام ل we eat about مثلا كيلوغرام أو بس يصور شو بس دو نوع اجتماع هاي النيوتريشن macro nutrients and micro. Macro أنا كمولكيولي جوبرن amount جوبرن micro كان أوي كنسر level يزور كمان طبعا macro كان شيء كربوهيدرات فاتا بروتينا micro كان كزبور وليبين فيتامين ومينرالات طبعا وتر شو essential باشا upon digestion وبس ماكر and nutrition أنا دواء أوي كتشوف كرنا ولا digestion أرونا شو absorb كرنا intestine وشنا blood circulation قسم كانيات وقوتها وأمينو أسيد أشياء تناقش شو سلا كانوا يرى بكاره هندوشي بدرستكره أكسجين يتناول شو بيصنع هو electron transport chain and respiration هني كي دواء أول سيل مثلا ويستير لو بهم شتيكي كده مثلا تو مش معاش تيجي خوي ويستير ويستير كان بيبني لنا وجوه بني لنا وناولت أمش لرأي بعد بو مثلا بو كدني يعني بو شو ويستير كان أكيد ترى in general بازاني تشو كان شون nutrition مكاره باشا بتنيا أجر سيدي كين أو كستورج تاعها الليفر وأديبوز تشو skeletal muscle skeletal muscle هو زاني glycogen خزنك مثلا أجر من sugar نزود خوار ليش قسمه كإنرجي بيورد قسمه كزيابو ببيك glycogen كستورج ربو حاول تكبستيم glycogen كتيجي شو تو glucose ناته لم تجرب بيزنا كمان زان دايخ بس المهم الليفر وأديبوز تشو skeletal muscle خوار من خزنك وحاول تزود أو عن كهيش Interconversion on molecular burn absolutely like utilization of micronutrient absolutely هم organic هم بكاريهم شو كمان يعني based on the energy والطاقة أما I think that have which is special at the end Emma Alain as a medical doctor توبو شيء important أمش تعمل بزاني take a point here the very related to disease أجر أول micronutrient يعني nutrition لناو بلطة قياساً كرت هو هم يكيك reference نجيبه دارا هو المنشكر على اللاجتا وصل باسم الجرام per deciliter أجر مو بدوصة يعني أجر مو بستي ودزاني يعني disease كاتب أما point كي إيوه هو بيوم مشتزان شو كبرزان أو molecular ورا بصير كبلوكوز أمينو أسيد يوريا أمونيا سو أورنجي خويتي بران ديزيز ده كتوبلط بحثي مثلا الحين ورقين نخوشه تستي أو شتانا كي حسب كيسك إذا برزنس نقولي كتابه ده أو ديزيز ده باشا وديل with أنا هيك اللي أو required يوم رجعنا مثلا شو كسبينك إيش تخص خانة خويا تبرد ما لنا نوع رنجة كي أجر توبي observation تاني أوكي بس من لا نبغى إكزام طبعا اللي كذا operation take high blood glucose كي دوصل من جرام per deciliter normal range كاش كامل تنشتو وكان تدخل زي تفكر برضو accordingly interpretation working ماشي أنا تقول diet as I said أبي enough lipid تعبه خطنا بزيرو lipid به وهو مركي عم تبوش نعمل fat free diet point أبي قسمة تعبه وأبي سكري تعبه carbohydrate تعبه طبعا نسألنا بس كم تقدر من كرامين كاربوهيدرات إنجا بروتين زور مهمة بس استاتي كم تبغى تعمل من بالو وتريش معنا. أبي energy balance دائما هذا يعني energy intake should be equal to energy expenditure. ماشي؟ نفس الكلام. For that reason نشتكي عندنا عالميا بيوجا RDA which is recommended dietary allowance. أما تقريبا كل سنة ونوحش population العالم أمش تستعرض ماشي؟ Often used to plan nutritionally adequate diet for individual. It depends on age.
age, gender, physical activity, pregnancy, and so on. طبعا هم يقدروا يطلبوا شيء energy expenditure كي كبس ما كره يعني nutritionist تكيت أو أنا بحسابك أو تدرجك هذا من الخوي RTA كو أو أنا. Okay, so هو امتحان زمان RTH يا which one اللي هنا. Okay. Energy available from food or already past market, 12 and 9 to 7. Overall nutritional requirements, بعد نقول أمانة مهمة. Carbohydrates دول مهمة because energy supply in the mainly energy ليش ما carbohydrate دول أنا carbohydrate له إنجاز من السفات فات إشي كشي هي وبروتين آخر شيء هو energy بكاري because main functioning protein شيء. Any idea? Exactly. So main function شيء building يعني structure مثلا من كتشار ما قشر ما بالا ما هم إشي بروتين ما نقولك هذا هي كودي جينا كانت هي. The main إشي protein structure جزء كنا organic كان cell and so on يعني شو transport كايا enzyme and so on. آخر function آخر option كنا عنا وشيء the protein energy already. بوي أواني كم جاعان هي مثلا أفريقيا عشان سيركي كأجانا حالة starvation ويكسر بشكلنا كان يبين مسكيني. بوش يبين مسكيني. چون که ليش بدور ده بروتين كان مصل بكاره يعني تيجش كني چون source energy لكربوهيدرات وفات نما أو أنا هم ديبلاس بون أفارمينا أفارمينا آخر شو ده شيء تيجش كني بروتين كان تيجش كني. دبرو مصل سيركي زعيف بمسكيني وأدي إن consequence يوش شيء سيركي أو patient تيتر أمريكا. تقول دور ده شو بروتين هي بروتين فانكشني ناولا شكل structure تاعده كتو أنا شو متيجش كم energy ورقي أمريكا. Okay. أول مرة كان أخذ كم خطة يعني research كان زمان بولو fat free diet dangerous بو vegetarian و vegan كان عادة based on what intake organ supplement why we should increase unsaturated fat and decrease saturated fat. طبعا من الليكتشر كان يكجيت وبردن بس لا يستوقف خطة في يوتيوب أنا question معناها أقدر باخذ معك شو مصدر يعني حتى كم idea كان بتشوف calculation لكن أقدر نشوف go through it let Anzani email me وجوابك عن بول تسيرك. طبعا حبوا تيرجي كبسطة هريك لكم تشوفني معنا بو ويتي إنسان شوانا أقول لك حفتها كيجي به أنا نسبي وين carbohydrate اللي كنت بروتين بيزنا كمان أنا بكر ما هروح نمونية كمان أقول لك ببساطة كيجي يعني قلوبة سيري كتشي كيك لو أنا ذاكر تقريبا mostly constant بس كم يعني ذاكر؟ لبيدك الإنسان كاعتيادي ينص ذاكر قلوب يبي بس ينو بويا ويتاعته بويا قلوب يزايفي ببعض شوية شوكا هرشانك لبيد تكش كاني أو نوي كده أصلا otherwise the rest will stay stable. So just very quickly. بازاين energy ما تشوف بس energy هو يخلى وي energy أو بس هريك الكارب والفات والبروتين very short term source of energy always carbohydrate يكسر glucose تيجش كأنتي بتاعته other storage هو glycogen storage within hours few hours ليش ما تيجش كده بخارجين تتوقع كديبلايت من source energy كاربا ليش تشيك عشان فات تيجش كده هذا كان أتبوستيف شو بري عنصر جرامها أجر زبي كيلو جوا كيكين التقسيمي هدو هزار كيكين كلين روجانا تقريبا أو نكاري معنا كاتب شيء 14 days أجر طول لما جاء عشري حتى شل محفتش حتى عفوا شل روجيش طول الشهر دفعت وريزة هيش still on a safe side هيش نكيتون بدي وش تزعل وراي كمان still on a safe side بلان بدو شل روجا كوا ليش أشيبو شيء بروتين أنا تكشكينه لرؤية المجاعي قاطي للسكة. ideal body weight كا body mass index كأوتري أنا جدور أصلاً هو التقسيمي درجكو رجع كرا درجكو إنجا تقسيمك أمر إنجتاته أو إنسان كنورمال أبيه أو سكوري كدرجة BMI لبيس بوبستو إنجا بينما لفي ملا نص بوبستو شوار anything أو بأندرويت أنا overweight أنا obese مش easy يعني كأخوات أنا طبعاً بعساني calculate كين امتحان شابو كان يكتول small group تيجينا كان question مثلا برو يعني ليه زانا شو حساب كبير. أجر how to energy intake مع زور ذات اللي كصفيكين obesity في المستقبل. And this is obvious and obesity is related to all these kinds of disease. يعني بيستعمل at least to say that this is a kind of shape علاقة بقلبك. It's
it's obvious شك فيها ضغط أو أقوي heart disease stroke معنا هالشيء خلط بيورسكي أنا وزاد كده مجتمعنا سوري طبعا دكتور كذو درج ومن أبويا معنا اسمه بروتيشنا كان كبكرة بس دكتور جمال حزي كل الثيوري كفايكم بويتوز درج وو أما هل خوتان واحتمال اللكتشري كشابية بردنتان بوي زي لعالم خلط شون فولو أبي نيوتريشن خويكا أجر نيوتريشنست بيت أجر خطوة ستودنت يبي أي سنة كي نورمال بيت لو لا تديفلوب كونتري كان أمريكا ولا UK programme كان على ويب سايت كان USA طبعا I'm always pro USA بس يوم أنا جبت كان بريطانيا أو USA كي my plate أجيت أسوي ويب سايت كان بودا نعم شنو نسوي زور بجواني كم مو تفاصيل كتير شن خوي شن كالوري وقريبة في وزن في خوي شن فات خوي شن كربوهيدرات بالوزن فات شن نوع خوي مثلا fruit و vegetables كضرورة بورشنا كي أبد زاني شن أبد خوي لحفتة مثلا and so on أو بريطانيا كا eat well plate بيرو كذا أبديت كنعبو ب eat well guide أنا جعلني شو كان بيرو عشان فوق FYI حتى كم هذه كتابتشن بدك أشاركه مثلا أو ويب سايت الصرف كان شويس interesting وقت أنا مثلا أحسس تربي طبيا خصم كذا سايت كان لك رجع هذا بس أنا ما كان حلو شو نسوي ويب سايت okay the final slide that I will cover and investing in the final topic malnutrition طبعا أجر energy intake جزء كم تربو ده daily energy expenditure أكيد أوابد أقول malnutrition جوري زورا لا أتوقعها بس أول عالم أزور كمان أيدوني لا children عالم ك protein deficiency عنها أو protein energy malnutrition in children أو disease مرسم سباش كور بلام لا adult شاهد adult جربه بتشي malnutrition بسبب genetic disease كا سيلا كان small intestine genetically مثلا خلل الحانتي أكل لا تنفر من أزور يعني كل شيء يكش بقول أو اشتغل مفيد إن هني هي أزور معك أو أبدا هو ما هو مش طبعا لو كان هذا بقى عادي should be for patients أكون هو يبالانس كده مثل عن genetics يعني stress and so on أو أنا ما متشون احتمال هذا يسون بس أول كمان لما نعرف كيس اشتغل بس small protein كا أم دوانة فرق كي تنمي عمل أوزان عندما رسمة ساتشيا low calorie intake أمل أفريقيا الظهورة إيش calorie ولا من كاربون fat and protein خواتنا يعني يبيهم بالنسبة لدوهم يعني low protein intake عادة البروتين لبروي جرانا غوشت مثلا اشتغل الله تفكر كان دركات ما بروتين هون عشان تعرف زي كان بكار أو نشجر فون بوي تيرن أو كاتن deficiency لشيء هذا deficiency protein يعني به طبعا accordingly أجر سيدي صار مسمت مكان لو the patient has low ورا بالنسبة لمراسم الزواج كبشوي هي بيشتيشيا همو source هي energy whether it's همو nutrition هي كمان أو زرامة سكينية بيع شكل هالكجك احتياجيها دمشاري تشوفوا دعوة وستيز يعني هسي بيرك وايا مصلية يعني بأساني أو شتاني يعني بودي فلاتا إدمايني إدماء أو كوبونوي لها بشكل شابه أما أنا مرسم مثلا كهيج source of energy أو ATP بلان لحالة اليوم باش فور أنا شيء لبر نفسي بروتيني هي absolutely هنا كان أبيني تفكر هذا مثلا قشر ورا قشر خوي بروتين لبر mainly حد deficiency زور بروتين هي قشر تيجي شيء فهستي فيك أدماء هي أدماء أو كوبونوية أو شتاني كرسبونسبل لو أدماء أنا بيساعد طبعا ضلك إشي خوي كاتو circulation عالقة بس هني بروتين هي أنا معلش أو بروتين أنا responsible أدواي بدخسي بيخن كأوا كأبنو إيهن وأكثر وشانة تلبري نفسي بروتين هي أو باشي نجدر ماشي circulation هكا برو أدي ما هو بيتو في بكي أو هو بيتو حتى لما شاين كأبي بمون فيس برو أو زور لجر بيس بنشان هو بيتو نعشان ينكر برو شو يعني هبة بي ساينس مثل مكان بس ساينس تقولي بيري لك بيتو أتواني فتح كان جاك دوتاني زاني أنا ناقصي بروتين هنا برو ساينس مثل معنا عشان مش ما يشتكي بيز مع كذا زاني FYI had the Khotan, Bhutan everywhere, that's no teaching. So sorry. The last thing that you need to cover, but it's sort of the real to the Khotan got it, so the stem got it. Adult malnutrition screening. I'm a last شتكى ببيزانا. جدا lecturer woman, the small group teaching, because بكارينا هذا.
بس for the coming lecture بيسمع فيها. أما شيء must malnutrition universal screening tool مش بريطانيا I'm not familiar with but بريطانيا بكاري هنا. screening tool كبكاري هنا هو يبزاني adult كان risky أو هيك كده سريع فولي malnutrition. scoring ki bo ki to ale am adulta lesa riski ki high hair riski ki kem hair accordingly energy bonus atada am scoring ki bo is 5 step up step here كم يعني BMI patient تكاليته which is easy step video هم يعني weight loss score زاني لا sorry أنا واضح ترى like مستدي and then زاني acute disease هو score لس step كذا دوام score كان هرس step كفوق كمان إنجا risk assessment ديكي بوكر كrisk assessment بوكر accordingly قرارهم شلون بس كم علاج بالنسبة في step هي كم طبعا أمش لبدي نعكي شو سكورين أكا تصور كم يعني ما وصلك الشركة تعمله يعني كل تيبل هيز معك تقول بديكي مثلا أجر BMI كي لستلوسي وبيستوى أو سكوري 08 شو هيك بس ما هو شو شنية أجر لهجة هو بس بيكي أجر لستان أو نبي مثلا كيته unplanned weight loss بس أو قبل بيش سمع الرشوش مع ثاني بيتي ويتي شنا وإستج ويتي كيتوا إنجا ما ينسيكي أجر لبيش كيلو كم تلعو 08 أجر لبيني بيش بودا ويكيتي and so on. Stage 3 acute disease effect score. هناك patient هي أكيد حالتك acute disease أو كهيج nutrition وناكم أرشد أو يجي وناكره مثلا أو برزورة كي كان لاقي بولا أسمر مصاين كيته أجر لبنج دي ذات أو إخانة سكور كيتشي إيته سكوريتو أجر لو كنت بوزيرو إيته باشو دعي ككون كربلستي بفورها أجر سكور كان زيرو درشو بيوتر لورستو أجر ميديم وياكا أجر سكور كان بدو برسرو درشو هايسكا أو راح هذيك كم بتوصل بس كده مهم تريش طبعا كمانجمنت كمان زاني كلستر زيرو ريسك كلستر ريسكي ميديم ريسك ريسكي هاي شو مانجمنتي بوكر accordingly طبعا ليرش تبعي بوكر again أما introduction كبس بو إيوزان مصجيا الامتحان طبعا جدول كان ثاني يعني اسمه بروتيشن كمان كان ويتهيتي تو بس هذا نسكور كان كوكي تو ما بس هاي بس كنا بس كاتش كان عاوي طبعا يعني أم ديتيل بيزنا كذا. Thank you so much for دعوة لكم تقريبا ساعة كاملة سمعت بس homeostasis دكتورة خمس عادش كشتغل دكتورة درياسة استبران من نايلة ما قوي لكو بس بيلن دونزل تنشو